You owe me a gold piece, grandmother. When I heard you died out in the wilderness, I made an offering at Kalimvor's well. Of gold? Oh, I did not know I meant so much to you, guildmaster. No, I'm terribly sentimental. Case in point, I've just let a harper walk through my guild hall, noticeably unholed. Because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. It's still moving. Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. Hello, mouthful. We'll barely slow it down. But the stories... Morrigan's cracked clay. No gold in here! You... Stone Lord. Ha! Better to call yourself Stonehead. Your false face does not fool my eyes. I will cut until you look like the monster you truly are! Somehow, you are making even less sense than usual. Perhaps I can explain. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod din seria Baldur's Gate 3. Continuăm aventura noastră. Suntem aici la tribunalul lui Bal, sau cum se numă el. L-am bătut pe Sarevocancev, unul din main villainii din jocul original Baldur's Gate. Ia să vedem dacă putem să îl interogăm. The corpse remains silent. Ok, nu vrea să vorbească cu noi. Am căutat prin încăperea asta pe aici, n-am mai găsit nimic. Nu știu încă dacă e momentul oportun să intrăm și în încăperea asta, să vedem unde ne conduce. Mai mult ca sigur o să dăm de Orin. Da, hai să vedem. O să dăm un save, just in case, așa. Dacă e prea complicat, ne întoarcem înapoi. Aș fi vrut să-l avem pe Minsk cu noi. Uite pe Valeria aici. Cred că asta e doar o cameră. Nu merge mai departe, sau nu pare. Hai să vorbim cu Valeria, să vedem ce are de zis. Cum a ajuns aici, înlănțuită. Citizen! Thank the gods you're here. My wrinkles are starting to chafe. As an officer Să vedem, of mai the eliberăm pe law, I Valeria și demand you apoi free me plecăm de at aici. once. Încercăm să-l găsim pe Minsk. Și să o eliberăm. A couple turns should do it. Hai să o eliberăm de aici, să vedem. Thanks for freeing me so quickly. No idea what those Balist Burks had planned with me, but those chains were starting to chafe. Though I do wish you'd figured this all out before I Păi dacă ar fi fost și un detectiv mai bun, Father Lorgan's murder on that poor refugee. nu s-ar fi ajuns aici. Well, at least it's Cine știe, poate ar fi over fost asasinată de cultiștii lui Bal. Hai să vedem cum a ajuns aici. After our chat at Sharet's caress, I thought it best to polish off the bottle I'd started. I started coming over all woozy. My joints stiffened up quicker than a brothel browser's loins. Deci a fost paralizată și apoi s-a trezit aici în My vision înlănțuită. went black. When I woke up, I was in chains. Overall, a terrible ordeal. One deserving of a drink. I bid you good day, but it's been royally shite all round. You might not be finished. I am. It's plain to see that I'm well out of my depth here. But you
Well, you gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage, insight, heroism. The city needs you. I overheard these pigs talking. There's a Baal temple deep within the old Undercity that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh? Mind who you call history, Hollyphant. Very good. Now, let's Deci talk and find that e în același temple. loc în care fusese și Jaheira cu mult timp în urmă, dar probabil nu-și mai amintește. Let's have a look. Aici avem un jurnal al Valeriei. Ok. E cam atât. Uite, mai avem un cufăr aici. Memoirs of my death. Ok, asta cred că e o carte a lui Sarevok. Hai să vedem ce zice. Spune cum a fost el reînviat și adus la viață. Ok. Văd că tot avem un marker aici undeva, dar... Cine știe. Hai să vedem cum îl găsim pe Minsk. Hai să vedem ce Jaheira ne spune ceva. Hai pe loc. Yes? I have. And while I do not love my conclusion, that does nothing to change it. The Harpers are the city's best information network. With them out of action, we shall have to fall back on second best. Nine Fingers Keen. Deci trebuie să-l găsim pe Night Finger ăsta. Oh, if it does not, you have led a Era very liderul virtuous unei life rețele indeed. de-astea underground, așa Nine de Fingers Keen controls the guild, mafioți. which in turn controls every criminal racket from Heapside to the High Hall. Nothing happens in this city that she doesn't hear of sooner or later. How hospitable she will be to a harper that comes begging to her guild hall, we will find out. Perhaps I will let you do the talking. Nothing so grand. He was just another broken little ballspawn who tried to clamber to glory over the corpses of others. There was a time when he might have made more of Deci himself. Sarevok era unul din He was copiii certainly lui given Val. the chance after we threw him down, but he slunk back into his father's shadow instead. There is nothing more to say of him. Hai să vedem. Nu putem face fast travel. Vreau să ieșim de aici. Apoi să vedem cum îl găsim pe Nine Finger ăsta. Hai Harper. Prea multe informații nu avem. And present it to Death Father Baal. Verse by invoker faithful cure mortals of burdensome life. Hai să mergem aici la Basilisk Gate. Cred că aici ne indică Speak to Nine Fingers in.
vorbim cu Devora sau cum o chemă. Zice că ne așteaptă pe aici. Uite aici de Vela. I was hoping I hadn't missed you. The patriarchs are safe, but it took longer to calm them down than I was hoping. Tell me, how did your investigations into the Baalish tribunal go? So he was back. I was right. This is excellent news. Tell me Da, nu știu dacă sunt vești bune astea. Fascinating. I wish I could put half as much into my final report, but, well, I think my superiors would rather I just stick to the facts. Nonetheless, thank you. You should think about joining the Fist, you know. We could do with more people like you. Nu, mulțumesc. Mi-a dat și niște You should bănuți. think about joining the Fist, you know. Mă gândeam că poate ne spune ea ceva despre Keen. I have a city to protect, refugees to manage, and an army on my door. I do not have time to chat. Ok. Nu aflăm prea multe. Ia să vedem. Tot într-un picior stă băiatul ăsta? Tot într-un picior stă. Look, we're grateful for your good deeds, but there's nothing for you to do here. Bine, prietene. Hai să vedem dacă a ieșit nou număr din gazetă. You're in the broadsheet. Want a copy? E despre noi. Ia să vedem. It's all yours. Nu zice mare lucru. Sau n-am văzut să zică mare lucru. Hai să vedem dacă putem să mai vindem din lucrurile pe care le avem. Well, the very unlikely hero of our latest gazette. Don't let the fame go to your head now. Mergem până în tabără să mai lăsăm din lucrurile pe care le-am luat de la Sarevoc. Mai cărți. Nu știu dacă ne ajută la ceva în mod deosebit, dar parcă nu-mi vine să le vând la trader. Le punem aici, le păstrăm în colecție. Wyll vrea să vorbească cu noi. Hai să mergem la el. You catch a faint odor, one without any discernible source. Wet ash, dried mud, and a hint of sulfur. Mizora channeled the hell's essence into you. You'll never be rid of their scent. I hope. I pray that you'll show more care in the future. Asta a fost reacția lui la scena cu Mizora. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? Deci toată lumea plină de sânge. Yes?
was good for me, was it good for you? I thought as much. You moaned like a dragon thrice struck with a broadsword. You turned the pain of the damned into impossible pleasure. You'll never be the same. Is something burdening you? Vreau să văd dacă mai avem vreo interacțiune cu ei. So that was Mistra. Pretty spectacular stuff. But I think Gale was right not to agree to do her bidding, no questions asked. I respect the gods, but they don't always understand what they're asking of us. Maybe immortality makes it hard to know what it's like to be one of us piggies. Proud of Gale, though. It takes some man to hold his own in front of the divine. How can I help? I've often asked myself the same question, and never really found a satisfactory answer. He clearly sees something in me that I can't. The wisdom and intelligence required to overcome almost insurmountable odds, perhaps? Or the stupidity required to attempt it. I take it as a compliment either way. You don't get to be 13 centuries old without becoming a sound judge of character. And cheese, apparently. I regret many things in my life. Choosing to be here, intact and unexploded, is not one of them. For now, to have a few more days in your company, no. I wouldn't change a thing. Ah, my favorite traveling companion. Astarion nu are nimic pentru noi. Ia, hai să vedem totuși. Am niște picturi de-astea în inventar. Am zis să încerc să le pun pe aici. Cu toate că nu prea văd pe unde. Uite pe peretele ăsta, vedem dacă merge. Nu-mi dau seama cum, dar... Nu așa. Dar nu stă cum trebuie. Hai, las. Nu ne complicăm. Ia să mai avem și câteva iteme de lăsat. Nu știu cui să-i dau pălăria asta, pare destul de drăguță. Mai păstrăm amuletul ăsta lui Bal, în ideea în care o să ne trebuiască să accesăm templul lui Bal. Mă gândesc că ar putea fi un fel de cheie.
Ia să vedem cine mai lipsește din corpul lui Dribbles pentru a fi complet. Deci avem picior, trunchi, pelvis, mână. Capul. Capul ne mai lipsește. Sau și al doilea picior, evident. Acum nu știu dacă se pune ca al doilea picior sau ne trebuie unul singur. Parcă aveam aici un shop la vicarul ăsta. Nu mai știu dacă voia să vorbească cu noi. I have nothing to say to you, defiler. Da. E supărat că am intrat în catacombe acolo și am furat donațiile. Ia să mergem până la editorul de aici să vedem dacă are vreo reacție la faptul că noi am schimbat plate-urile în... Lord Gortash is going to destroy me. I swear, you'll rue the day you crossed Etvard Nido. E supărat. N-are nimic, îi trece lui. Da, cred că aveam aici în tavernă un trader. Welcome back. What can I do you for? Insufficient gold. Așa, și restul ce mai rămâne probabil sunt diamantele. Trebuie totuși să facem o baie. Așa. That's just a steel watch, don't. Aici e un manhole, un acces către canalizare. Dar nu știu unde am putea să-l găsim pe Nine Fingers. Nu știu de ce mai apar markerele astea pe hartă, că deja am fost aici la Frank. Care-i treaba?
Shouldn't go wandering in dark alleys. Very dangerous hobby. Gets people killed. Why, you're Farling's friend. She said to let you in. Se pare că păzea o intrare Funny aici. little gnome she is. Always laughing at me. Even when I don't joke. Noi l-am ajutat pe gnomul ăsta. Come, I'll let you in. My pleasure. Lasă să intrăm foarte bine. In you go. Or I change my mind. Revealed entrance. Well. The fabled haunt of Nine Fingers Keep. Și am ajuns. Nice! Never visited before. I thought you got Ah, deci aici e King. Probabil dacă o luăm prin canalizare tot aici ne The ducea. Guildhall has one rule. All crime stays in the city streets, where it belongs. Break this rule, and you die. Understandable. When the answer is invariably the silver-haired one ate them. Ia să vedem ce avem pe aici. Oh, you rancid bastard. See? Mine's fresh. Aveau competiție de gate. Faerûn's finest festo. As long as you're not sober. Or able to smell. Mol, ia uite și pe Mol. Ce faci, Mol, aici? Wow, look who it is! Glad to see you in the city. Hope you found plenty of coin in Ketteric's coffers. Dar parcă avea un eye patch pe care l-am găsit noi. Cu toate astea nu e oarbă. Văd că are ambii ochi. I survived the hells when Elturel fell. Compared to that, slipping out of Moonrise was child's play. Destul de dură, Mol. Sure is. We work for Fetcher, handling what you might call pre-owned goods. Talk to Sticky. He'll cut you a deal. Sticky? Hai să vorbim cu Sticky. Fetcher isn't himself, so I'm running the shop. You buying or selling? Ia să vedem ce are ăla. Ce are Sticky? Sometimes stuff we sell comes back around to us again. So what just... See anything you like? Let's talk right. Right. Which crew are you with? Bellbreakers? The Children of Hor? The names ring familiar. Two of the many crews that make up the Guild, a loose collective with ties to every criminal enterprise in the city's underworld. Hai să zicem că avem propriul nostru, propria echipă. Worm Scouts. Sună bine. Can't say I've heard of you. Spare me the story behind the name. I'm sure it's very scary. Fair warning, the Guildmaster wants no fraternizing with the Zhentarim. They're here to work, not share war stories. They won't be much use to us if they're drinking and dicing when the Stone Lord kicks the door down. You won't. The Black Network is working for Nine us. Fingers. The Guild is hardly a soft target, but we're not set up for the turf war the Stone Lord set on fighting. He came out of nowhere and ate up half our turf in a 10-day. So if you're speaking to the Guildmaster, maybe step soft around the topic. Așa o să facem. Ia să vedem unde sunt zentarienii. Probabil pe aici pe sus, pe undeva, e Nine Fingers. Uite în încăperea asta de aici. Dar mai întâi să explorăm caverna asta. Să vedem pe cine mai avem. Dacă găsim ceva iteme interesante.
Not even Nine Fingers Keen can escape the great balancing of guild books. Na, ăștia sunt gardieni, nu cred că au nimic Your eyes are interesant de going zis. to want to wander all over this gold. It's only natural. Just make sure it stops at your eyes, right? Do you hear the Nu, harpers ăștia were sunt half wiped out? zentarieni. We should be sticking the last of their bleeding hearts instead of guarding this place. The mood I am in, boy. I urge you to try. Eh? No disrespect meant, Mom. The guild's no army, however tough they act. Just 20 different thieving crews come to hide behind Nine Fingers' skirts. Deci ăsta e zentarim. Ăștia sunt You can membri ai get near guildului. anywhere in the city from here without seeing daylight. Once you don't mind the tangy smell of sewer. Look now, the Guildmaster's little hunt is bringing all sorts of new faces out of the woodwork. Ia să vedem pe ăsta care cântă. I'm sorry, sweetie pie. I don't do requests. But toss me a few coppers, and I'll shoot you a saucy wink across the bar. I could smell the good taste on you the moment you walked over here. Maybe I'll even throw in that saucy wink for free. Mango. Ok, ceva ascuns pe aici. That's curious. Tarnish drink. Un inel. Uite alți zentarii. Bit of a letdown, this place. Maybe that's why this Stone Lord is pushing so hard. He wants Keen's underroads all to himself. Alți zentarini aici. Singurul de care mi-amintesc e halfling-ul ăla. I know times are Mongolul? tough, but this crowd could mingle a bit, eh? We're all on the same side. Mă gândeam că poate îl găsim pe aici să facem trade cu el. Să vedem ce item mai are, dar nu cred că mai e. Magpie. Asta pare cunoscută. What's the point in paying the guild for protection when they've pulled back all their crews? Cred că am întâlnit un elf sau un cavern. Army come in. Careful around the Steel Watch. The old guard gave thieves a slap on the wrist, but those bolted bastards will rip off the whole damn arm. Before you ask, I Cred ain't că a got none crescut of cam o that mustață plum la prosecco. bugbear ăsta. Now, what can I get you, newcomer? Nu avem ce să-i vindem. Da, era un bug. Vantemper. Așa că ăștia fac parte dintr-o familie de nobili. See me. A peer of the Parliament openly walking the Guildhall would sell a few copies of Baldur's Mouth, I expect. Vantemper a avut de-a face cu trimiterea orașului El Turel în Avernus. No distractions, mate. Nine Fingers has me watching over Pierre Priss here. Wants her friends in Parliament close.
with this new duke making moves. Don't mind the ladies' court. Just a game we play. Figuring how we'll kill you if you cross 9 fingers. Bare hands. A charm, of course. And then you'll do it yourself. Astea făcea pariuri cum o să murim dacă îl supărăm pe Nine Fingers. Ia să vedem care e Nine Fingers. Ăsta e, Keen? Ăsta e. Sau asta e, mai bine zis. Humanoid. Uctar. Nu știu cine e Uctar ăsta. Hai să vorbim cu Nine Fingers. It's an orphanage, Uktar. What would you have me do? Seize their toys as payment? Well, they failed to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord? You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, to this cult? Cred că o să ne ajute să-l găsim pe Minsk după ce o scăpăm de clanul rival de taglorzi ăștia. Seize the building. Are many children old enough? If they protect what's mine, we'll consider that a start on what's owed. Yes, Guildmaster. Excuse me? This is a private council. Keep your underpants clean, Uktar. We're playing host to a hero. You owe me a gold piece, grandmother. When I heard you died out in the wilderness, I made an offering at Kalimvor's Wyll. Of gold? Oh, I did not know I meant so much to you, Guildmaster. No, I'm terribly sentimental. Case in point, I've just let a harper walk through my guild hall, noticeably unholed. Because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. Credeam că de nu zice că suntem eroi, da. Se referă la Jaheira. How nice. You won't find many of those in my guild hall. We won't O tax să your vorbim noi pentru hospitality că too Jaheira a long, zis că Nine ar prefera Fingers. să vorbim noi. I'm searching for Minsk of Rashemaar. A big name, that. Such information does not come cheap, High Harper. Not in normal times. Of course. Seeing as these are not normal times and we're all such good friends, I'll do better than tell you where he is. I'm bringing him here as we speak. Or nice. Parts of him, at least. Cum adică I gave bucăți? no orders about the condition of his corpse. Treachery is this, Nine Fingers? Have you thrown in with the Absolute too? L-a ucis deja pe Minsk? Nu cred. Against my own city. Sigur trebuie să-l putem recruta. Careful. You're in very real danger of hurting my feelings. It's Minsk who's found his faith with Faerûn's newest god. And a new name with it. The Stone Lord. Ah, Minsk e Stone Lord. Nice. Nu pot să cred. It should. My people speak it in the same breath as Saravok and Demagogon. Sarevok poți să scoți din ecuație că In his short l-am pus noi la reign, punct. Stone Lord and his crew have earned a reputation. Pure brutality. No survivors. And where he mows my people down, this right little cult takes root. But not for much longer. We have word on where he plans to hit next. And he'll find us ready to hit back this time. Nine Fingers. Estelle. Call off your ambush. Tell us where he is, and we'll handle this. We? I heard what happened to your harpers, Jaheira. I'm sorry, but this fight's too big for you alone. Ce crede ea că noi o să ne batem cu Minsk? Nu știu. If you're half the friend you're posing as, you'll tell her that her part in this is done. The Stone Lord's fate is sealed. We have a bigger war to fight. I'd rather turn our talk to that, but if you need a moment, Jaheira, well, you've earned that much. My guild hall is open to you. Nu vrea să ne zică unde
Have a rest. Unde o să aibă loc Just leave ambuscada well lui enough Minsk. alone. It would be a shame for the city to lose two of its heroes in one Hai să vedem day. dacă găsim ceva interesant pe aici, care să ne indice treaba asta. Deci e ceva de Helsing. Diabolist. Knife. A hot one, I think. The Stone Lord plans to rob the counting house, and Nine Fingers means to trap him there. Ok, deci trebuie să mergem la counting house. Și cred că aveam și niște chei, dacă nu mă înșel. Counting house. Putem să căutăm? Nu putem să căutăm. Uite, counting house safe. Numărul 2. Da, în fine, hai să vedem. Ai ceva pe aici? Deci asta am citit-o. Mai e scroll-ul ăsta. Încă un scroll aici. Cred că aici e o încăpere secretă. Dar nu putem noi să o accesăm. Spatele bibliotecii. Keep the Harper out of trouble. Just because I don't want to kill her doesn't mean I won't. Beyond that, be welcome. Be merry. Is there something you require of a humble guildmaster? Oh, did you enjoy the encounter? Bottom-feeding bruisers, I think you mean. But it takes thugs to keep order outside the walls. The fist Nu only știu go dacă i-am there for omorât good sincer, laws, dar fun. am zis că și The dacă rats am usually omorât n-ar keep fi rid bine on să-i their spunea. nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting to test the leash. All the more reason to be rid of the cult quickly, so I can remind my crews it's not a leash round their necks if they cross me. It's a noose. Keep me from having to kill the Harper, which means keeping out of the guild's way, all right? Se pare că ține la Jaehaera, nu vrea să moară Jaehaera. You have, but don't be so quick to bat away a helping hand. You'll find few enough of them in this city. The Flaming Fist can be bought. The Harpers are scattered, and the Parliament of Peers, well, they're just generally too inbred to be useful. The Absolute's at our gate, and the Guild are the only ones truly standing against it. Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. We don't. The Zentarim work for me. Time was I'd charge the bastards double if I let them into my hall at all, but
Times change. The guild is many things, but it's not an army. If the Absolute keeps pushing in on our territory, then I need a little way to push back. We've crossed paths over the years. Two hands trying to steer the city. Just not always in the same direction. Oh, I can't stand harpers as a rule, but Jir is the exception. She's only really half a harper at most. You mean that as a compliment? I am sure. The same way I'm not just the lowly thief, vagabond, and murderer the Watch and peers would paint me as. I happen to be a fine singer, too. Ok, hai să ieșim de aici. E, uite aici. Altă încăpere secretă. Dar n-avem voie să o luăm pe aici. Bine, putem, da. Cred că o să se ia de noi gardieni ăștia. Să vorbim și cu octarea asta. For supplies, seek the bugbear. To trade trinkets, the fetcher's brats. I am Ukta, duly elected guild bursar, and I will not have my time wasted. Oh, is that what Nine Fingers was doing earlier? Wasting guild time with this Stone Lord business? You might say so. I could not possibly comment. I sense there is no love lost between the two of you. I need not love to serve. You have a point you wish to make? I am interested in gaining access to vaults beneath the counting house. I'd pay well for keys to those vaults, provided said vaults are not emptied prematurely, of course. I suspect that what you seek might also be found beneath the counting house. I tell you this only as a matter of mutual interest. She plans to ambush Minsk at the counting house. But what the hell would he want there? S-ar putea să nu ne trebuiască cheile. Văd că Octar zice că plătește bine pentru chei. Asta în cazul în care seifurile cărora aparțin cheile nu sunt golite prematur. Until you do, then. Pe dar cine vinde chei? Am de gând să le folosesc. Uite, partea asta e... Dar partea asta nu... cred că aici e intrarea dinspre canalizare. Mai mult ca sigur. Hai să vedem unde mergem. Mergem la counting house. Da. Să vedem unde e mai întâi. În Minsk. Uite aici. Încă am și găsit-o. Aici pe undeva. They're pushing folk too far. I know, but moaning isn't helping anyone, is it? Helps me. Good to get it off your chest. Anyway, we just going to let what's his name and his toy soldiers take over the whole city? He's not gone that far. You should see Baldur's mouth will interview. The Gazette loves interviewing you. They talked to Gortash last tender. I might get some sleep if I took a crack on the noggin. Some amulet of absolutist rebuttal. Maybe an enchanted ring.
Așa, hai să vedem. Aici e Merina. Cred că nu era departe. Don't go peeking in the window of that house on the corner. You might get an arrow to the face. Sorry, but I'm a little busy here. Wow. Un cutremur. Uitasem de cutremurile astea. Have you seen what she's doing? Counting gold in front of a beggar. It's like eating bread in front of a starving child. What? Really? That's all you can spare? Joaquin weeps. Da, păi să zici mersi și de o singură monedă. Să vedem, ne lasă? Cred că ne lasă să intrăm. Ok. Required, but it is nice to have. It buys any number of ways to keep life interesting. A list of politely phrased advisories from the Fellowship of Financiers. Let's just say blood tastes better from a gold goblet. And silk bed sheets improve any nighttime activity. Why can't we just barter on trust? Cine să vorbim noi de aici? Why the hells are they so slow? Mead Honey usually runs a tighter ship than this. Customers are asked to follow all instructions promptly and without resistance. Avem și numele celor care au volturile. Deci Lorocan. Nu știu cine e ăsta. Zar. Nu cred că ăsta e Luca Zador. Grey, Ravengard, Portaș, Tin, Devir, Glitterbeard. Ok. Hai să mai numărăm o dată câte sunt. Deci 9 volturi. Și cred că avem cel puțin vreo 2 chei. Alarmă, opa. Sorry, sir, but these people won't see to themselves. Welcome to the counting house. I'm head clerk Mead Honey. How may the Fellowship of Financiers serve you? You seem a little nervous, Sir Meat Honey. Had some difficult customers today? One in particular calling himself the Stone Lord, perhaps. The who? The what? All right, fine. The head banker may have just taken a customer by that name down to the vaults. Rather large, Deci trebuie să vorbim cu rather managerul, heavily înseamnă? armed, which is against regulations. But I'm sure the head banker knows what he is doing. I assure you, he does not. You are right to be nervous. But let us pass, and all will be well. Well, who is this Stone Lord to you? Aoleu. Deception. Cred că Deception o să iasă cel mai ușor de aici. A lord in truth. Forgive me, he did not seem the type. Or, I mean to say, he was most down to earth. Earthy about describes him, yes. It's most unusual, but that explains why the head banker is dispensed with normal procedure. I suppose I can let you pass then. Very well. Show the guards this temporary vault pass, and should my superior ask, keep my name out of it. S-a făcut. Hai să vedem. Bănuiesc că pe aici.
counting house guard is very unhappy about you messing with forbidden items. It seems you've made a rather convincing... Așa, cum... Slower than usual today. You might be better off sticking your coin under your mattress. Deci nu pe aici înseamnă. Hai să vedem. Cred că pe aici. Da, uite pe aici. Pare să duc în jos. Nu știu cine e capitanul ăsta. Account holders only from here. Vault pass? Right. Descend and know. Upon entering the vaults, you forego the protection of city and church law alike. Which is to say, keep to your own vault and you'll be fine. Dacă zici tu. Mark the notice in the barracks, by the way. The anti-magic box it is with banjaxed. Păi cum coborâm că nu... Nu prea pare să vrea, uite că a mers. Hai să aruncăm o privire pe aici. Te confiscă. Private stash, Astarion. Simple. Te confiscă și astea. Până și cartea asta. What have we here? Oh, please. Yes, please. Yes, please. All's well that ends. Well, not as bad as it could Let's have. see the quick save. What about bugbears? They might be as strong as a bugbear. Let's see. Aici nu avem voie. Aici ne vor gardienii. Just need to see your vault pass, please. Sigur că What's in da. order? Blessed day to you. Mulțumim. Wow, nu mai capcane pe aici. Baldur. Hai să intrăm. Păi și nu e nimeni pe aici? Give the Stone Lord the door to the lower vaults. Deci l-a dus pe Minsk în lower vaults. Oriunde o fi asta?
Ce avem noi aici? Please wait here. A staff member will retrieve your items. Easy. Da, uite, aici sunt safe-urile. Și cum intrăm la ele? Can't get here. Ia să încercăm noi. Nu avem cumva un misty step? Bine, o să ne trească două misty step-uri ca să putem să și ieșim. Hai să facem levelul mai întâi. New feat available. Hai să luăm un ability improvement. Și mergem 2 puncte pe carisma. Deci e destul de dificil să-mi dau seama care spell-uri să le luăm. Iar trebuie să alegem un feat. Atât de multe de feat-uri din care putem alege. Nu e bine. Performer. Uite, îl luăm pe ăsta de aici. Astarion, putem să-i alegem și lui un feat.
Hai să-i dăm Dungeon Dweller. Asta fiindcă el e rogul nostru și pe el îl folosim de cel mai multe ori când suntem într-un dungeon, să găsim lucrurile ascunse. Ok, o să revenim aici. Please refrain from entering until a staff member has opened the way for you. Alte volturi. Ok. At the ready. Nu, Astarion. What a day. Never a dull moment. Light on my feet. What now? O să-i dăm lockpick? Aparent da. Nu știu oricui e voltul ăsta, dar... Se confiscă. Să vedem, nu avem ceva care ne mărește distanța de a sări. Ah, sau uite asta. Confiscă și ce aici. Ok, mai avem două volturi aici, dar... Avem nevoie de un scroll să ne permită să ori să sărim, ori să zburăm până acolo.
need to find a way forward. Watch your back. Let's move. Should be easy. Primul fail. Nu ai problemă. Cam atât. At least things have stayed interesting. Very well. Opa, ceva s-a întâmplat. Cred că e un puzzle pe care trebuie să-l facem. For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Deci ne trebuie codul de la manager. Putem să-i dăm și lopic. Cred că asta o să facem. Hai, totuși, aș vrea să încerc să intrăm în volturile astea. Sunt câte 3. Facem așa, îi dăm lui Astarion cizmele pe care le purtăm noi. Asta o să-i ofere Misty Step. Știu că avem și câteva chei, dar... A crooked touch, cum spune Astarion. Să scăpăm acum și de câteva iteme, că mai avem spațiu.
Ar fi importante volturile astea dacă sunt separate așa doar câte unul. Nu știu dacă Scroll of Fly o să ne ajute aici, că nu prea ai pe unde să zbori. Nature's servant awaits. Are Jahira, are Misty Step. Hai să vedem ce spell-uri mai avem. Teleport yourself. Uite, astea sunt utile. Well, hello. Trebuie să mai luăm pe cineva cu noi. Teleport destination. Uite aici. With pleasure. Doar ceva aur. Asta e goală. Uite, aici am avut cheie. Don't linger. Un cap de aur verde, dar nu putem să-l luăm. Sincer, mă așteptam să găsim mai multe chestii, dar... Let's get going. How much further can I go? Don't touch me. Oh, for a skeleton key. Wow. 99, noroc că am dat în 20 critical succes. Still alive. So that's progress. Bă, da, încă mai e voltul ăsta. Passageway. It's still moving. Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. Hello, mouthful. We'll barely slow it down. But the stories... Stories? Tall tales and big names, lad.
Don't let them fool you. Elminster the Archmage, Drist the Drow Exile. Heroes have power, aye, but not half so much as we do. Despre ce vorbesc oare? A little coin into the right purse. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these plains, lad. It's gold. See? Now. Cred că Misk o să iasă din cufăr exact ca în trailer. Nice. There is no gold in here. If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath, it is those who are tricksome with the truth. And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Meet Minsk. He still seems very much himself to me. Minsk? The very man Jaheira is after. Se pare că l-am găsit pe Minsk. You. Stone Lord. Ha! Better to call yourself Stonehead. Your false face does not fool my eyes. Minsk nu cred că își dă seama cine e. Crede că e vreun doppelganger sau ceva. Somehow you are making even less sense than usual. Perhaps I can. Să vedem acum ce hero o să explice. Nu. E Orin asta. Stone Lord sees through your lies, shapeshifter. Count yourself lucky he cannot stay. Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold, and the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jaheira. L-am pierdut pe Minsk. Gata, nu l-am găsit, a și dispărut. Slarning shape changers! Enough! Let us deal with these cultists, then find out where they are nesting. Hai să vedem. Cu cine trebuie să ne batem mai exact? Cu toată lumea sau doar cu shapeshifterii? Cred că doar cu shapeshifterii. Nu, dar sunt cam departe. Nu subtile deloc puterile astea de la parazit. Hai security vault? Alte vaulturi aici? Se pare că da. Hai să mergem, că n-avem. Nu prea avem un cotro. Need to find a way forward. Charlatans. Ne luăm damage. Yes, here.
ce-i păsăria? Uite, altă aici. Altul. Ne-am luat o grămadă de damage. Hai să vedem, e rândul Jahirei. Nu avem toate puterile pe care le-am selectat noi. Sunbeam. Unde e Sunbeam, că eu nu văd. Uite aici. Nu o vedem. Ia să vedem noi și să atace Shadowheart. What? De ce doar unul? De ce doar unul? Too heavy to throw. Niciun smite, nimic nu mai avem. S-a dus și acțiunea și acțiunea bonus. Măcar putem să bem o poțiune? Nu mai avem. Am mai făcut și invizibil. Ne-au luat în surprindere asasinii ăștia. Aproape că a murit Shadowheart. Noroc cu Jahira.
N-a murit. Onward. Incoming! Orders from J. On my way. Hungry for the slaughter. Individul ăsta încă e aici. Te-am găsit. Iar s-a făcut timp. Să punem aici un mândru. Dar nu e aici. Și atunci unde e? Can't afford to let up. Ne-am teleportat aici, dar degeaba. Nu are nicio șansă să ajungem acolo. Hai să vedem cu ce putem arunca noi cu gris. Unde s-a ascuns ăsta? Deci aici nu e. Uite că aici era. Dar cumva nu l-a afectat. Hai să vorbim cu dwarful ăsta. Seems like a good moment to talk. Just breathe. You can tell Nine Fingers this was not my fault. She swore that mimic could swallow a bloody owlbear. Wait. You're no guild sworn. Who are you? Gratitude of the gold variety, I suppose you mean? Good luck with that. The Stone Lord just cleared our vaults. And now he has enough gold to make himself a lord in truth. And he wouldn't even know what to spend it on.
It's the cult that needs that money. Why? Dacă ar ști el că și nu i-a furat de nou anyone told me? peifurile lui. Nine Fingers sent word the Stone Lord was going to try his luck on our vaults. So she told me to cooperate. Lure him in. Yes, sir, Stone Lord, sir. Shall we open the account in your name or the Absolute's? Just step this way to your special deposit box. Don't mind the teeth. No one mentioned he might have some old crone dropping in as backup. Crone? Look, I just mean to say, we both want him caught. If you've got your sights set on the Stone Lord, anyway. As chairman of the Fellowship of Financiers, I can assure you we'd reward you well for the return of the coin he took. Not for us, you understand. For the common Baldurian. O să vedem, poate să păstrăm noi banii dacă Minsk ni se alătură. Try all of it. Every penny of civilian lodgings, anyway. I mean, not like we'd lead him into the private vaults, but still. A lot of Baldurians waking up poor tomorrow. Avem și volturile astea de aici. O să vedem dacă putem să intrăm în ele. Doesn't bear thinking about. Compassion for your fellow folk? Or maybe just good sense? That much money only paints a target on your back. In our hands, it keeps the city ticking over. Stock in merchant stalls, food in hungry bellies. Retrieve the coin, and I'll make sure you are well rewarded. There's treasures greater than gold. Poate o să aducem banii dacă... This place and it'll help you pick up the Stone Lord's scent. Me, I've got ledgers to amend. Ok, bine. Breathe deep. Dwarful, hai să-l mai interogăm pe... The corpse seems willing to speak, but not to its but killer. not to its killer. Hai să vedem. Ready and waiting. Jahir atunci. Certainly waiting. Cum scăpăm un bimul ăsta, nu știu. Hai să vedem. Speak with the dead. Care are un scroll cu Speak with the dead. Uite aici unul. Quick save. The corpse regards you lifelessly. Death's head, devotee of Baal, bringer of death, no to our master. Hai să vedem. Mai avem 3 întrebări. Debt for death. N-am înțeles-o pe asta. Minsk is dead. Stone Lord lives. Nu știu ce vrea să zică nici cu treaba asta, că Minsk e mort. Look out below. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Nici n-am aflat prea multe. Ok. Shouldn't wish to live in more interesting times. Pare că aici e un vault. O să vedem ce mai găsim pe aici. Best be on my way. Episodul de astăzi se apropie de final.
Mulțumesc tuturor celor care au rămas până la final. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați și pe un like, un subscribe. Eu am fost Mr. M și ne auzim data viitoare.